Так, всім доброго дня. Вітаємо всіх на нашій черговій сесії на нашому просторі стійкості. Сьогодні дуже раді всіх бачити і тут у Zoom, і в трансляції на YouTube. Дуже раді бачити наших американських колег і терапевток, які сьогодні нам даватимуть відповідь на дуже таке цікаве і дуже важливе запитання про те, як нам повертатися до навчального процесу, враховуючи обставини, в яких ми працюємо і живемо. Тому сьогодні має бути, сподіваємося, така цікава і хороша сесія. Дякуємо всім, що доєднуєтеся до нас. So welcome everyone to this session, and we're having yet another important question today because the school year is nearing and everybody's, well, many people are a bit freaking out a bit. When does the school year actually start, Natalia? Usually starts September 1st, but they say it might be a bit different this year. We haven't had any information about that So in about a month, more or less. Yeah, Yes, but okay. Teachers are already in preparations, so that's why we have this question today from our teachers. Okay. And we are very happy to see all of you from the Trauma Resource Institute, and so grateful for joining and being with us today. Okay. Well, thank you, Natalia, for inviting us to be with you. I was reflecting this morning that February 25th. Of course, it's 5 months, and we have been meeting with you since February 25th, every single week since the war started. And I really want to really thank you and thank everyone from EdCamp and all the people who've come to be part of these sessions, and that we can share some of the things that we've learned. And of course, you have all shared so much with us that we feel very humbled and honored to have been with you on this difficult journey. Thank you, Elaine. Elaine вітає всіх на нашому сьогоднішньому ефірі. І пригадую, що це вже 5 місяців минуло від того, як ми почали зустрічатися у цих просторах стійкості. Наш перший ефір був 25 лютого, і з тих пір ми бачимося щотижня дуже регулярно. І Лейн каже, що дякує всім, і кожному, і кожній з EdCamp, і всім тим, хто приходить, доєднується до нас на ці сесії, тому що цей обмін мудрістю, порадами, він взаємний. І не тільки ми навчаємося від наших американських терапевток і терапевтів, а й вони від нас отримують якийсь досвід. І для Елейн це велика честь бути тут із нами, і ми теж їм за це вдячні. And I was thinking, I realized that many people may listen to these calls. Some may be in Ukraine, some may be out. Some people may be Ukrainian, some people may not be Ukrainian. But I also want to remind people too that EdCamp has started a campaign to support teachers right now, and to really go to EdCamp's webpage to find out more about that campaign, to make donations for Ukrainian teachers that, of course, affect Ukrainian children. So I thought it may be important. We haven't really mentioned it on the call to mention that, Natalia. Yeah, thank you for the reminder. Так, Ілей нагадує, це дуже важливе нагадування про те, що нас тут слухають і дивляться різні люди і в Україні, і поза її межами, і можливо, варто донести таку важливу річ, як кампанія на підтримку українського вчительства, яку EdCamp ініціював задля підтримки, власне, українських освітян, які працюють з дітьми в таких складних умовах. Покликання на кампанію можна знайти на сторінці, на сайті EdCamp. Дякуємо, Елейн, за нагадування про цей важливий момент. And so we also were hoping today, and we know that sometimes it's difficult to do this, that the teachers or members from EdCamp that are on the call, if they have additional ideas to bring forward, because, of course, many of them were teaching at the end of the school year, which was during the war, that they may have ideas of things that they did that were helpful in the virtual learning spaces that help the children, and also very importantly help themselves, because teachers, we know well-being is of utmost importance as we start the school year.
І також Елейн каже, що оскільки нас дивляться і слухають учителі і вчительки в тому числі, то в таких обговореннях, як сьогоднішнє, де в нас є запитання про школу і учнівство, ми будемо дуже раді почути також ваші ідеї, адже ви вже працювали з дітьми в умовах цієї повномасштабної війни, ми закінчували попередній навчальний рік уже в цих непростих умовах, і напевне, у вас вже є якісь свої ідеї, напрацювання з приводу того, як допомагати дітям в освітньому просторі, коли довкола йде війна, як допомагати собі в таких стресових умовах. І Елейн ще раз наголошує на тому, що благополуччя учительства, воно ключове для того, щоб освітній процес проходив, наскільки це можливо, гладко. And so as we start today, I want to ask, it's a conversational resourcing question, Natalia. I was thinking about this because I think we've all learned so much having to go to platforms like Zoom to do teaching. And I want to see if the teachers, and I'm going to invite even all the teachers too that are CRIM teachers, to maybe think about one moment that they were surprised, that there was a pleasant moment or a surprising moment that was nurturing to them that happened as a result of being on Zoom that they never expected. Like I'll give you an example for me. I didn't know if I could, take the training that I've done all over the world in person to the Zoom platform. And one of the things that's been a lovely surprise is the chat. And what I noticed is that more people participated because there was a chat. And many times you'd be in a room and there'd be, 3 or 4 people that would be the ones that would always raise their hand. But then it was like, oh, more people are participating. So we're hearing more voices that otherwise might have been silent. So that was my important learning. And as I think of that, I feel kind of like a fullness in my body and like an appreciation that there are many modes of learning in this new age of technology. Look at that deep breath. Так, Елейн пропонує розпочати нашу таку робочу частину зустрічі з розмовної ресурсності. Є така практика розмовна ресурсність, коли ми описово або словами, відповідаючи на запитання, знаходимо собі якийсь ресурс. Вона поставила таке запитання тим, хто сьогодні нас дивиться і слухає. Пригадайте собі, оскільки ви вже багато працювали в Zoom, ми зараз всі дуже багато роботи здійснюємо онлайн і в Zoom-зустрічах. Пригадайте собі щось, що в такій дистанційній роботі через оці нові технології стало для вас приємною несподіванкою чи приємним здивуванням. Елейн не поділилася власним прикладом, коли ми тільки перейшли працювати в Zoom, я не маю на увазі EdCamp, а загалом людство, вона дуже переживала на початках, як їй вдасться працювати онлайн, якщо всі свої попередні тренінги вона проводила вживу. Це був мав бути такий складний перехід, і Елейн каже, що для неї стало приємною несподіванкою це чат у Zoom, тому що там відбувалося дуже багато спілкування і комунікацій, таких, яких вживу часто не було, тому що коли працюєш в аудиторії, як правило, активні 3-4 особи, а в чаті відбувалося дуже багато спілкування, і, відповідно, багато голосів було почуто. Ось це такий приклад, і Елейн каже, що думаючи про це, вона відчуває таку наповненість у своєму тілі, і її тішить думка про те, скільки нових можливостей дають сучасні технології. Тому пропонуємо зараз і вам подумати про це запитання. I'm going to also ask my team to put in the chat if you've learned anything new about teaching on Zoom. And I know that Natalia will translate for us. Yeah, sure. Так, у нас є відповідь від пані Оксани побачити однодумців. Це було її приємне здивування. So Oksana put in the chat that a surprising thing, pleasing thing for her was to meet like-minded people on Zoom. Yeah. I was going to say similar to that. I feel like a lot of times when we talk about technology, we talk about how it keeps us from connecting with people, like it gets in the way. But I've actually been very surprised at how connected
I feel to people that I have only ever met on Zoom. Like most of my team and coworkers, I've only ever seen them from the shoulders up. But I feel like their heart still comes through the screen. And so I don't need to see the rest because I know what their heart looks like. And so it's been really special to have those connections form even over so many miles. Стефані поділилася своїм ресурсом. Вона каже, що якраз щось подібне до того, що пані Оксано, ви написали, бо в неї з'явилося оце відчуття, що, точніше не так, в нас є таке відчуття, ніби технології заважають нам поєднуватися одні з одними, ніби технології стають на заваді людському спілкуванню, але насправді, власне, технології допомагають нам підтримувати цей зв'язок. І Стефані каже, що дуже багатьох людей, з якими вона спілкується, з дуже багатьма колегами, в тому числі, вона спілкується тільки через інтернет і тільки через ці платформи. І вона каже, що знає їх усіх від плечей і догори, і вгору, і навіть ніколи не бачила там нижню частину тіла, але їй цього і не потрібно, бо вона знає їх все одно дуже близько, завдяки цим можливостям спілкування, і звикла до них, і знає, чим наповнене їхнє серце, тому це для неї теж такий дуже сильний ресурс, ось це спілкування. Anybody else want to share? Amy or Deanne or Teresa or any? Go ahead, Teresa. I was saying, with Zoom, I don't feel like I'm constantly rushing places. I can be more present with my family, with myself, so I don't always feel like I'm in such a hurry. Тереза каже, що Zoom дає їй можливість нікуди не летіти, і немає цього відчуття, що вона постійно кудись поспішає, бо вона може бути більш присутньою зі своїми рідними, зі своєю сім'єю, бути на одному місці. Thank you, Teresa. So, go ahead, Amy. So I actually will kind of combine, Elaine, what you were saying, and Stephanie, what you were saying, that what I've learned from Zoom is the video, having the video on. And I certainly understand there are times we have to have our video off. I sometimes have to shut mine off. So I'm not saying this for any pressure that to anyone who needs theirs off right now. But so my husband works in IT, and he sees the world very different. You know, he thinks very differently than I do because his brain works different than mine does. And when he works from home, never has the camera on. And none of his colleagues ever have their cameras on, ever. And it amazes me because I'm like, how can you do that? You need to see people. You need to connect with people. And they just operate differently. I can't, it makes no sense to me. But being on Zoom, you know, similar to having the chat, as you were saying, Elaine, but also Stephanie, how we can still connect. It amazes me how we can connect if we can, you know, look at each other and see our facial expressions and lean in, lean back, all these things that we do. I think it's helped me become much better at using the skill of tracking when I'm observing, because you pick up on so many things visually on Zoom. So that's been my big surprise. I'm still working on my husband though. And the smiles, you can see people smiling. That's Yeah, exactly. That's so encouraging and nourishing. And thank you. Так, Емі розказує про те, що хороша і вражаюча для неї функція Zoom – це можливість бачити людей по відео, тому що бачити людей по відео – це є можливість бачити їхні обличчя, і це зауваження абсолютно не є зауваженням для тих, хто не може вмикати камеру на наших сесіях, тому що це не є обов'язковою вимогою. Все окей, якщо ваші камери вимкнені. Просто коли є можливість бачити інших людей, то це теж дуже сприяє комунікації. І Еймі каже, що її чоловік теж працює в ІТ, теж працює в
в Zoom, але вони ніколи не вмикають камеру, вони зовсім по-іншому всі налагоджують цю комунікацію. А для Емі якраз важливо те, що є можливість бачити людей, і вона каже, що можливість бачити чужі обличчя – це також значно допомагає функції зчитування, практиці зчитування. Тобто ми читаємо людей не тільки за голосом, але також за їхніми виразами обличчя, за усмішками, за тим, як вони рухаються в камері. І це те, що вражає в цій технології і що теж є ресурсом для Емі. And Natalia, Stephanie added something that's connected to what Amy said, if you'd like to translate that. Yeah, sure. Так, і Стефані дописала коментар, що їй подобається, що Zoom дає свободу, і він дає можливість навчатися і бути в різних просторах, і що вона і її чоловік можуть бути в цих просторах в такий спосіб, який кожному з них комфортний. І так, це теж дуже класно, коли кожен може працювати і кожен в своєму режимі. So Deanne, did you have anything you wanted to add? Yeah, I was just thinking about how I moved just before COVID. And I have clients in Riverside, another part of California. And the ability to be able to see people in all sorts of places and feel connected to them is just been such a gift. And to know you, Natalia and Anna, and just this is such, I know sometimes I'll say, oh, computers and social media, whatever. But this is just a gift that we can all hold space together. And I'm so grateful for that, just to be able to meet you and to meet all the folks that we have been able to connect with. And Elaine in a whole other part of California, that I get to see you and Stephanie and Amy and, and Teresa. It just all feels so, to me, it feeds me. So I'm grateful for that. Так, Діан каже, що загалом вдячна цим технологіям за можливість знайомитися з людьми, спілкуватися з людьми. Вона переїхала перед самим карантином в іншу частину Каліфорнії, але завдяки технологіям зберегла стосунки взаємини з клієнтами, можливість зустрічатися з ними. І от навіть каже, що це такий дар насправді, те, що дає нам ця технологія, така як Zoom, що ми можемо бачитися, попри те, що між нами тисячі кілометрів, але ми знайомі, ми бачимо одна одну, ми спілкуємося і всередині команд, і поза межами своїх команд. І це насправді дуже цінно. Дієн це живить, як вона сказала, ця можливість комунікації з людьми в різних точках і настільки близької комунікації попри відстань. So Natalia, I'm going to ask you, is there anything you want to say about how we've all met this way? And, it's been different as well. Here you're translating our voice. Yeah, it's a sense of being present. Again, it's like, I don't know how to put it the right way, but it's really nice to have this opportunity to be talking to you and to be seeing you, to see you. It's very important to see your faces, to see the way you smile, you look at us, and how sincere you are. I really appreciate this technology for being able to see this far and all these great things that come into my life and to life of my people. Thank you. Так, Ілейн мене спитала, що мені в цьому подобається. І я теж насправді ціную те, що завдяки технологіям можу бачити всіх цих чудових людей і їхню щирість, їхні усмішки, їхні вирази обличчя, і їх загалом. Це створює відчуття присутності, ніби я не сама, ніби нас багато, ніби ця підтримка вона є, і вона насправді є, тому це дуже цінно. So you may wonder, but maybe not, the reason why I started with this today, because I thought, gosh, we talk so much about the negativity, like Deanne said, about technology and wanting to be in person. And yet what else is true, which is a question I often ask, is that there's been many gifts that being able to meet on Zoom has given us, including teachers being able to still conduct school, even though there's COVID, even though there's a war, that children can still have a learning environment, even though
obviously it's challenging and different from being in person, which for most of us, I would say, is probably our preferred way, but maybe not for all of us. I've heard people say, oh, I like teaching on Zoom better than being in person. So I guess it depends on the individual teacher. Так, Ілейн каже, що, можливо, наші сьогоднішні слухачі, учасниці задумались про те, чому ми так багато часу присвятили розмові про технології. Тому що, як правило, коли заходить мова про технології, про дистанційне навчання, то перша думка якась така негативна, тобто негативні асоціації пов'язані з тим, що знову треба виходити на дистанційне навчання і через Zoom. Але насправді тут ми з вами сьогодні слухали відповіді на запитання, це дуже важливе ресурсне запитання, що ще правда? Що ще правда про цей же Zoom і це дистанційне навчання? І ось отримали цілу низку таких позитивних реакцій. І Ілейн каже, що це насправді все великі дари технологій, те, що ми можемо зустрічатися, те, що ми можемо бодай так проводити навчання, зберегти оцей навчальний процес. Так, він, можливо, не настільки повноцінний, як в офлайні, але він все одно є. Діти все ще можуть мати якесь мінімальне навчальне середовище для себе, створене в цих зумах. І в таких умовах, в яких ми зараз живемо, в умовах війни, це велика можливість, насправді. And I often, of course, see how teachers support each other. And just even wondering about when you meet with other teachers, what it would be like to even ask the same question that I just did. What have been the parts of being on Zoom and being on this platform that have actually been positive, even though challenging? І Лень каже, що оскільки учителі і учительки часто підтримують одні одних, то це запитання, про яке ми щойно говорили, його також можна використовувати і в розмовах одні з одним, задля підтримки одні одних. А що тобі чи вам подобається в цих технологіях? Що в них є позитивного, попри те, що це насправді складно, але що в них є позитивного для тебе? And so, and then the next part, and this is connected, because of course, as teachers meet with one another, you support each other. But some of the ideas we have about the question that you gave to us today was about the first and foremost is that the teacher needs to be as much as is possible in her okay zone, in her zone of well-being, as she's starting out the school day. And we know that's not altogether, an easy thing, but I'm going to turn it over to Deanne. She had some thoughts about this when she was working with a lot of teachers just during COVID, but I think it's very related as well to, because that was the other thing we thought of today too. Before the war, you all were dealing with COVID like the rest of the world, and that has impacted us all. We've lost people that we love through COVID. You've lost people through COVID and the war. And there's also what is the after effects of long COVID that some of the teachers may be dealing with as well. So that's kind of a other overarching challenge that the world of teachers have experienced, including in Ukraine. And so, Deanne, I'll turn it over to you after she finishes translating that. Okay. Так, і зараз ми можемо перейти до нашого запитання. Я його прочитаю. Ми вже частково його заторкнули. Запитання про те, що скоро початок навчального року, і у вчителів, батьків і дітей це викликає багато хвилювань, адже цей рік точно буде не такий, як будь-який інший. І ми, вчителі та вчительки, хочемо допомогти дітям не тільки отримати якісну освіту, а й прожити цей рік в ресурсі. Як це можна поєднати, які заходи спланувати, і як об'єднати дітей, якщо навчання відбудеться онлайн? І Лень каже, що ми ж вже працювали онлайн до того і вже маємо якісь напрацювання, адже 2 роки, більше навіть ніж 2 роки, весь світ мав абсолютно схожі виклики роботи в онлайн, пов'язані з коронавірусом, і ми втрачали рідних в зв'язку з коронавірусом. Зараз ми втрачаємо рідних і близьких через війну, але в будь-якому разі це якісь такі схожі ніби між собою теми, можливо, схожі, це неправильне слово, пов'язані між собою
теми, тому що ми продовжуємо в таких дуже складних умовах працювати. І зараз Діан нам трошки розкаже, бо вона має досвід якраз роботи з учителями. А ще важливий момент, який Елейн зауважила, що в цій ситуації ключовим є те, щоб учитель і вчителька були в зоні стійкості, тому що від них це якраз від них якраз найбільше залежить решта процесу. А це дуже непросто, і Діан нам про це розкаже. Yeah, so Deanne will just talk about some of the strategies of well-being, some of which we've already talked about already, but if you could just highlight some of the things that might be important, Deanne. Thanks, Elaine. Yeah. Yeah, absolutely. I do work with a lot of teachers, and I have had to talk to a lot of teachers that have been doing online teaching through COVID, through the pandemic, and just worked a lot on how to take care of themselves. And because it's vital to me that they have to take care of their own personal well-being. So a lot of strategies, even when they got dysregulated, were to do things outside of the frame of your computer, like pushing on a table. See, when I even do that, I take a breath. Just doing activities that are part of taking care of themselves. So Let me translate that. Thank you bet. Так, Діан каже, що багато працювала з учителями і вчительками в період коронавірусу, і, звичайно ж, дуже важливо, відповідаючи на наше запитання, дуже важливо, щоб вчителі і вчительки самі про себе турбувалися, тобто, щоб вони плекали власне благополуччя, тому що без нього їм буде дуже важко налагодити навчальний процес, і це є ключове. Діан каже, що стратегії підтримки самих себе є достатньо, ми про багато з них говорили на попередніх сесіях, і для початку вона каже, що варто робити відриватися від комп'ютера і робити щось поза комп'ютером, наприклад, тиснути долонями до стіни чи до столу. Це вже стратегія така, яка допомагає трошки повернути нервову систему в рівновагу. I also wanted to say that it's important that we change our expectations of teaching. A lot of teachers were mentioning that they can't continue to teach with getting the same amount of information out, that there's, in a way, you have to address emotional challenges, and that teachers would do check-ins at the beginning of each class, or a lot of tending to emotional well-being, because everybody's in and out of their zone more frequently during this time, especially, I mean, I can't even imagine teaching during a war, but I think that just to remember that there's much more emotional tending to, and the expectations of what you're going to teach you just have to accept the fact that you're not going to be able to do as much getting information out as well. So. Так, другий момент, Діан каже, важливо і варто було би трохи змінити свої очікування до себе, як учителів і вчительок, щодо того, наприклад, скільки інформації ви спроможні видати дітям і скільки інформації вони спроможні засвоїти. Тому що в таких складних умовах, як війна, процес навчання, звісно ж, буде трохи інакший. І багато дітей, багато людей нас постійно викидає з зони стійкості, або в зону збудженості, або в зону пригніченості. Тому навіть протягом уроку варто більше уваги приділяти емоційному станові класу. Варто проводити на початку уроку ті, як ми їх називаємо, розігріви, які насправді є якби звіркою того, де ми зараз знаходимося в емоційному плані, де клас знаходиться в емоційному плані, і допомогти всім трошки повернутися в стан емоційної рівноваги. Тобто думка така, що турбуватись про емоційне треба більше, а трошки менше про те, скільки ж інформації я зможу викласти дітям під час певного уроку. That's all for me. Thanks, Okay, I was just going to say, I wanted to just highlight what Deanne just said, adjusted expectations of what children are going to be learning, because with Zoom and with war, with COVID still around, all these things together are going to not only impact the teacher, but impact the children.
So the same amount of, let's say, work that you might have planned to accomplished when the children were in person, I think many of us have learned have to be altered some when you're online. І Елейн теж говорить про те, що треба трошечки якби підрихтувати очікування, тому що ми вже знаємо, і ви вже знаєте з досвіду роботи в онлайн, що те, що планується для, наприклад, офлайн занять, той обсяг інформації, я перепрошую, закрити, будь ласка, двері, бо все чути. Дякую. Той обсяг інформації, який ви планували і могли дітям видати в офлайні, в онлайні, він може просто не засвоюватися, тому що не тільки вам складно, а й дітям також складно. І оця зміна очікувань, підгонка очікувань під реальність, вона теж потрібна. And that brings us to the next point of what we want to talk about. We know that the teachers who are connected to EdCamp have been schooled in the C-Learning program. And C-Learning's Chapter 2, of course, is the community resiliency model that I've created and contributed to C-Learning. And as a result of that, you know, there's certain ways that we talked about helping children learn about their sensory system. But there are differences that can happen when children are experiencing a lot of stress. And Amy is going to speak now about things she learned, and she'll tell you why the children in her community were under a great deal of stress and how she had to alter teaching about sensations because of the stress the children were experiencing. So Amy, okay, first Natalia has to translate, then Amy, yes. І Елейн каже, що багато українських учителів і вчительок, зокрема ті, які співпрацюють з EdCamp'ом, вони знають, що вони знайомі з програмою соціально-емоційного і етичного навчання. І в цій програмі другий розділ – це, власне, є модель стійкості спільнот, за якою ми тут працюємо. І за цією програмою, за цим розділом діти навчаються про свою сенсорну систему, про свою нервову систему. Але, знову ж таки, ця програма складалася для звичайних умов. І зараз, коли діти перебувають під великою кількістю чинників стресу, то навіть вивчення про знайомство з цими знаннями, воно може бути інакше. І Емі, власне, має подібний досвід про те, що як викладати дітям цей матеріал, коли діти перебувають під великим стресом. Okay, thanks. Recently been working with a school in our community, and I was asked to come in to work particularly with the kindergarten to third grade students. And when the school social worker called, she said, you know, we're just having a really, really tough time with the students kindergarten to third grade, and we don't really know what's going on. You know, we're a little confused as to why there had been such a change in their behavior. Please pause, let me translate that. Thank you. Okay. Так, Емі каже, що мала такий недавній досвід роботи з дітьми віку від дитсадка до 3 класу, і їй зателефонувала соціальна працівниця школи і сказала, що щось змінюється в дітях, вони не розуміють, що відбувається, але якось дуже всім важко, і запросила її попрацювати з цими дітьми. Quickly, it made sense that this was their first, they were back in person, regular schedule last year. And so the third graders would have been toddlers in our community when we had a pretty devastating hurricane hit here. Many people lost their homes, they were flooded. It was a really bad traumatic event for our entire community.
І Емі каже, що коли діти почали працювати, вона почала працювати з дітьми, вона швидко зрозуміла, в чому проблема. Коли третьокласники, з якими вона працювала, вони були ще малюками, немовлятами, такими річними, півторарічними, коли в цій громаді, про яку йдеться, відбувся дуже такий складний ураган, нищівний, руйнівний, і багато людей втратили свої домівки, і були сильні затоплення, і от вони пережили тоді такими зовсім маленькими, вони пережили цю травматичну подію. So the year after that hurricane, we had another hurricane, not as devastating, but it was another disaster, and another storm, big storm, and then COVID hit. So these children, their experience had been unstable for years due to natural disasters, and then COVID hitting. Потім через рік після першого урагану відбувся інший. Він був вже не такий масштабний, не такий руйнівний, але все одно це був природний катаклізм, який ці діти знову ж таки пережили, а після того почався коронавірус. І відповідно Еймі каже, що ці діти, вони роками жили в таких обставинах дуже нестабільних, дуже складних, які на них мали значний вплив. So this school also, just to kind of add in more detail to this school is located in one of our highest rates of community violence. It's in that community. So the students who come to this school are experiencing a lot at home and in their community that's not always the safest. Крім того, ця громада, в якій розташована ця школа, має один з найвищих показників насилля в суспільстві. І, відповідно, це так для створення контексту, відповідно, ці діти, можливо, самі зазнавали або просто росли в такому середовищі, в якому багато і домашнього насильства, і насильства в районах, де вони проживають. Це теж на них впливало. So when we came in and with the plan to teach CRIM skills to the kindergarten to third grade students, and what we learned really quickly was when we got to teaching about noticing sensations and paying attention to what's going on inside your body, paying attention to your heart rate, your muscle tension, how your tummy feels, like really focusing on your body, the students very quickly became really activated. They bumped right out of their resilient zone. І тому Емі каже, що щойно вона дійшла з цими дітьми, от вони почали займатися по моделі стійкості спільнот, вона ж другий розділ програми СН, щойно почали займатися і дійшли до вивчення і помічання самовідчуттів на рівні тіла, там, де нам треба зауважити свій пульс, як відчувається в мене в животі, а як там, чи напружені в мене м'язи тіла. Дітей моментально почало виносити з їхньої зони стійкості і в зону пригніченості або збудженості. Їхня нервова система виходила з ладу і ставала такою надміру збудженою. And so to us, it made sense. We understood what was happening, and realized that in working with the students, as we're teaching about sensations, that we needed to back up a little bit and really focus more on external sensations. We weren't ready. They weren't ready to. It was too distressing to focus on internal sensations. So we began to focus on external things like like Deanne was given an example of, touching the table, feeling the texture of the table, or the texture of the hem of their shirt. When we would walk, we'd notice, what does the floor feel like under your feet, as opposed to talking about how did their feet and legs internally feel. So shifted to focusing on more external, and that was much more calming to the students, as opposed to focusing on internal sensations. І тому це зрозуміло, каже Емі, чому діти так зреагували, тому що через той контекст, про який ми говорили раніше,
І що довелося зробити? Довелося прийняти рішення, що не можуть вони зараз зосереджуватися з цими дітьми на внутрішніх самовідчуттях. Треба так відступити, зробити такий крок назад і більше попрацювати з зовнішніми самовідчуттями. Про що йдеться? Наприклад, замість того, щоб відчувати себе всередині, що відбувається всередині мого тіла, дітям пропонували наприклад, торкатися якихось предметів, відчувати їхню текстуру пальцями, або ходити по підлозі і відчувати підлогу, як підлога під ногами відчувається. Тобто змістити фокус уваги з середини тіла, де їм було некомфортно, вони були не готові, для них це був стрес, змістити його назовні, що тіло відчуває ззовні. І для дітей це виявилося, каже Емі, таким більш заспокійливими ці практики виявилися. So what we ended up focusing a lot of our time on with the students was doing a lot of the help now strategies, do quick resets, kind of just moving along like through a lesson, but inserting just quick little resets that they could do right in their space, with the desk in front of them, the chair they were sitting, like pulling up on the seat of their chair, or listening for sounds, or they like drumming on their legs, but just doing quick little resets throughout the lesson so that we just kind of try to bring them back more into their zone, and then they may creep, because when they're really running at that level of feeling unsafe all the time, we were working toward getting little dips into feeling safe, resetting, feeling safe, resetting. And it was kind of like knitting. We would just, teach, reset, teach. And that visual just came to me. Mm-hmm. But so it's adjusting. Так, і що каже Емі? Так. І що вони почали використовувати з цими дітьми стратегії миттєвої допомоги і проводити їх в такому форматі, типу такі швидкі перезагрузки, як вона це називає. Тобто протягом уроку. Урок мав приблизно такий вигляд, що от вони трошечки навчали, перегружалися, трошечки навчали, перегружалися. Тобто оці зовнішні речі, які можна робити назовні. Емі пропонує, мається на увазі, зовнішніми самовідчуттями. Наприклад, навіть не встаючи з місця, діти працювали фізично присутні офлайн в класі, торкатися своєї парти, або свого стільця, або ручками відтискатися від стільця, або слухати звуки назовні і всередині класу. Це все є стратегії миттєва допомога. Ще дітям дуже подобалося барабанити по ногами по колінах. Тобто через те, що вони були в такому контексті, в якому вони весь час почувалися небезпечно, то цих дітей постійно викидало з їхньої зони стійкості. І тому проводити повний довгий урок на одному диханні було неможливо, каже Емі, і тому вони ввійшли в такий от ритм, що трошечки давали навчального матеріалу, потім швиденька оця перезагрузка, коротенька. І так протягом року таких кілька заходів на цю перезагрузку нервової системи. Тобто доводиться підганяти, адаптувати навчальну програму і формат уроків під потреби дітей. And so just the last piece of this example is that in following up with the teachers after working with the students, that what we talked about with the teachers is, as if they begin to incorporate that into their style of teaching, just inserting quick resets throughout, especially kind of at transition times, or times that they know are a little more unsettling for the students. But by doing that, they're also getting the reset. If they're modeling it, they're leading it, then they are also getting the benefit of the reset throughout the day. І також Емі каже, що це важливо для вчителів, оці практики, ці коротенькі такі вправки на перезавантаження нервової системи, тому що і вчителі, і вчительки, їх теж викидають з зони стійкості, вони теж відчувають стрес і переживають його. Тобто це для них самих було корисно, що вони протягом дня мали можливість стільки разів так себе підтримати, щоб не вилітати зі своєї зони стійкості,
і бути присутніми з дітьми на уроці, тому це така порада, яка і для вчительства могла би бути доброю. Так. Anything more you want to add, Amy? I think that's it, unless if somebody has a question about that or. Yeah, I noticed I don't know, did we already, there's something in the chat, Natalia, did you already address that? This comment is related to the C learning, to the chapter 2, to the career model. And as you spoke about the community resiliency model being introduced in C learning, Oksana wrote that the C learning has been, they have learned it, they have taken a look at it, and will be introducing it. So that's what her comment is great. about. And so these are like some of the adjustments that Amy's talking about, because with C learning, we're kind of teaching about the sensory experience. And actually, we just have recently been talking to C learning and having some kind of special modules for people that are experiencing the amount of stress that Amy's talking about, because with any kind of curriculum, you sometimes have to tweak it a bit or change it a bit, like Amy's suggesting here. It's not that we're still not helping the child learn about their sensory system, but it's from a different avenue. Because really, when you're not going inside and you're just, like, let's say, pulling yourself on your desk, you're using your sensory system to calm yourself, but not saying, what are you noticing on the inside? That doesn't mean that the child's not experiencing maybe a deeper breath, right? But you're not bringing that to their attention at this point. You may later, as they're able to regulate their nervous system a bit more. So there's many different kind of, there's many pathways up the same mountain, right? And sometimes with the amount of stress that the children are experiencing. And I guess really I want to underline this too, what Amy said, that their fear response may now be higher because of everything that's happened. And with that, that means teachers have to alter their way of working with the children. And what I love about what Amy said, it's not just, oh, in the beginning, we're going to do a resource. It's interweaving or knitting. I love the way the knitting that you said, some of the reset skills of help now within the classroom. Sorry, I'm going on and on, Natalia. I don't usually do that, but this time I did. I'm sorry. You got excited, carried away. I know, I did. Так, Ілейн таку гарну метафору запропонувала, мені сподобалось, про те, що будь-яка програма навчальна, вона потребує якоїсь адаптації і зміни, враховуючи умови, в яких ми працюємо. І от навіть СН, те, що ми маємо в СН, це, як Елейн каже, це гора, так як на гору є багато різних, нагору, є багато різних стежок. Можна йти такою прямою, стрімкою, можна йти таким, це називається траверс, коли на гору йдуть. Це вже я від себе додаю, коли на гору йдуть такими пологішими стежками. Так? І от це той випадок, коли є значно вищий рівень стресу в дітей, відповідно, навіть от той ті готові модулі СН, які ми маємо, які ми беремо в роботу, навіть їх, можливо, доведеться трошечки підадаптовувати під те, що рівень стресу в дітей в середньому загалом значно вищий, ніж він був би в нормальних умовах. І Ілейн каже, що вони спілкувалися з програмою СН на цю тему, про те, що, можливо, до неї варто додати якісь окремі модулі, оскільки там багато йдеться про сенсорні ці відчуття. А люди в сильному стресі не готові так занурюватися сильно в свої сенсорні відчуття, бо їх може винести з зони стійкості, то додати якісь спеціальні модулі для, власне, таких умов, коли дуже сильний стрес переживають діти. Так, і що ще я забула, що Ілейн казала, так, мабуть, це все, що я забула. Thank you, Natalia, because even for people that might be new to the idea of the neurobiology of fear, is that one of the things we're trying to do, we can talk to a child saying, oh, here we are together right now, we're safer together, as a group. I don't know what a teacher might say, but if the child is hearing every night sirens, right, and that's happening for some children in Ukraine right now, that's going to be difficult for them to sleep, isn't it? And so if a child's not getting good sleep and they have to start school in the morning,
that's going to affect their ability to learn and also their fear response. It may be higher. So it's kind of like we talk about toxic stress, right? Is that their nervous system, when they come to school, their foot is already on the accelerator of their nervous system. And that's why these kinds of interventions that we're talking about, their survival brain is in operation. So the survival brain doesn't respond to language, it responds to sensation. And why what Amy is saying is so intricately important about trying to help the kids stay in, hopefully, or get back into their okay zone. Так. Ілейн говорила про страх і про те, що, знову ж таки, рівень страху в багатьох дітей може бути підвищений через те, що навіть якщо з ними працювати в цій системі, там, СЕМ, наприклад, викладати їм ці вміння, заспокоюватися і так далі, все одно діти йдуть додому. І вночі, ввечері, вранці у нас іноді звучать сирени. Сирени в великих містах, принаймні, звучать досить часто. Дитина не висипається, і її загальний рівень стресу все одно високий. В рівнях, в стресових умовах у нас не працює передня частина мозку, у нас вмикається внутрішній наш алярм, який в такі захисні реакції. Тому дитина не чує, якщо їй говорити ротом, типу, от зараз тут безпечно, або зараз можна розслабитися. Тому треба працювати, власне, через сенсорну систему. Але, як Ілейн говорила перед тим, і я, власне, це згадала, що я тоді це забула перекласти, що навіть коли ми фокусуємося з дітьми на зовнішніх якихось оцих доторках, на тактильних якихось речах, а не внутрішніх, ми не кажемо зануритись всередину. Це все одно працює, тому що коли ці тактики допомагають дитині розпружити нервову систему, то є і ці глибокі видихи, і є сповільнення серцебиття. Просто ми не зауважуємо увагу дітей на тому. Ми пропускаємо цю частинку, бо діти в надто сильному стресі. Тому працюємо з таким от наляканим мозком через тіло, а не через мову, бо мову дитина чути не буде. So the other thing I want to say about this too is we've been talking about COVID as well as the war. COVID was different in that it was silent. We didn't know who could have be positive for the virus that could impact us, our families. But the war is loud. And when it's loud, there are so many multi-sensory reminders that can affect an adult and a child, that can take them out of that zone of well-being. And they even may have moved out of a zone, let's say, that is having a lot of shelling, but that doesn't mean that they might hear a backfire from a car and all of a sudden have that same fear response. Because remember that our network in our brain that has to do with survival, the amygdala, is going to sound an alarm even if they're in safer spaces. Knowing that some people come and listen to this call that may be in another part of Europe now, that doesn't change the fact that their child still may be in a state of distress because of those multisensory reminders, which is why not only when the children are coming to school from the teachers, but when parents are also with their children, they would also be helping their children to interweave the reset help now strategies into their families. Так, Ілейн каже, що ми проводимо такі паралелі з коронавірусом, але коронавірус був мовчазний, тихий, тобто ми всі сиділи по домівках і не знали, хто де заразився чи хто хворіє, тільки так переживали одні за одних, а війна натомість це дуже такий гучний досвід. А гучний досвід це означає, що довкола нас є таких багато, як вони називаються, таких мультисенсорних нагадувань, які нагадують нам про те, що довкола нас відбувається, і які можуть нас запросто винести із зони стійкості. І ця реакція страху на оці мультисенсорні нагадування, вона спрацьовує незалежно від того, де ми перебуваємо, навіть якщо ми виїхали з зони безпосередньо бойових дій, зараз перебуваємо навіть в якійсь безпечній частині Європи, але людина, яка пережила вже цей досвід на собі, яка його пам'ятає, її мигдалевидне тіло все одно буде запускати цю реакцію виживання щоразу, коли ми чуємо якісь гучні звуки, хлопки, там, не знаю, вихлоп автомобіля, феєрверки і так далі, тому що вона вже має
має цю систему сповіщень. І тому Ілейн каже, що дуже важливо впроваджувати і використовувати всі ці техніки, тактики роботи з тілом, і це важливо і для батьків, і для вчителів, незалежно від того, де перебувають їхні діти, де перебувають вони самі, навіть якщо ви перебуваєте у відносно безпечній зоні. I think in addition, I mean, that I think this may be just an obvious statement that I'm going to say, but not only is there the war, COVID, but there's also family disruption. And we know that children are greatly impacted when their families are disrupted. So again, if mom took the children to another country, if dad is staying behind, if dad's in war, and they're in a safer part of Ukraine or a different part of Ukraine, that the child's system of being as he or she knew it has now been maybe forever changed. And we know that that impacts children, where children can go between high and low zone states based on this disruption. And maybe the parent they were the closest with, they're no longer living with. And so when that child comes to school, that it can also impact the child, along with the stresses that we've already talked about. Ілейн говорить про ще один чинник стресу, окрім війни і коронавірусу. Є ще такий чинник зараз, який актуальний, це є роз'єднання сімей. Діти дуже важко це переживають, особливо, якщо, наприклад, вони були близькі з кимось із тих рідних, з ким їм довелося тимчасово зараз розлучитися, коли мами вивозять дітей, наприклад, за кордон чи в більш безпечні місця, коли тати йдуть на фронт або просто залишаються вдома. Це дуже впливає на нервову систему дітей. Ілейн каже, що, можливо, навіть зміни якісь незворотні стаються в нервовій системі дитини, яка переживає подібний досвід. І це теж потрібно враховувати, коли діти повернуться до школи, що у багатьох із них є ці пережиття, що в декого змінилися ці сімейні обставини, і в такому випадку дитині запросто вилетіти з зони стійкості в високу зону, зону збудженості, потім з неї перелетіти в зону пригніченості, і отак між цими зонами коливатися, тому що це теж дуже серйозний чинник для дитячої психіки. And, in saying that, I think I always have been so appreciative of teachers, because I know that there are children that have lived at home environments that really have been intolerable. And that when children have gone to school, that sometimes was their only oasis, a respite, that the teachers provided a place where they could have some modicum of safety. And so I know it's different on Zoom, but I still think that's possible in how we interact with the children in terms of giving them an experience, not only of learning, but of how to do these resets. And I'm going to ask Stephanie again too. Stephanie, can you get the bingo game out again? Because maybe some people weren't there on Monday, but I want to show it again, because I think the other part of being on Zoom is doing interactive ways of the model of intervention we've been talking about for 5 months that can help the children do something that's fun, that can be part of this resetting that we're talking about. So Stephanie's going to set that up, Natalia, as you translate my last piece. Так, і Ілейн каже, що є, звичайно, і такі історії, коли вдома діти живуть у абсолютно нестерпній атмосфері, і школа, зокрема фізична школа, це було для них таке чи не єдине прибіжище, така оаза, де вони знаходили втіху, якесь заспокоєння. І зараз з виходом на дистанційне навчання діти будуть і цього позбавлені. Але Ілейн каже, що навіть онлайн, навіть у зумах є вчителі, які націлені створити для дітей такий простір. Це можливо зробити, ви зможете це зробити, створити таке середовище, де діти не тільки навчаються, дізнаються щось нове, а де вони, власне, можуть перегружати свою нервову систему, де вони можуть знаходити оці передишки для нервової системи, про які і Еймі сьогодні говорила. І прекрасна річ в технологіях полягає в тому, що вони дають змогу робити це дуже інтерактивно. Зокрема, інтерактивно це досить весело ще може бути. І ми на минулій сесії, хто не був, говорили про
те, що модель стійкості спільнот має таку гру в лото, тобто варіант як гра лото, і її можна використовувати, наприклад, в Zoom. Зараз ми на неї глянемо. Do you have it ready, Stephanie? Okay, put it up and we'll see. This can be helpful for teachers too, not just for children. Так, і Єлен каже, що ця гра корисна може бути і для вчительства, не тільки для учнівства. Ось у нас є поле для лото. I was thinking as Amy was talking, the teacher would just need to have the help now bingo, and like, you know, if the kids needed a reset during, let's say, an hour class time, every 15 minutes, go, okay, it's time to do a help now bingo. And here we have different words in English. If you want to say some of the words, what they mean, but we're going to get this translated into Ukrainian, right, Natalia? Yeah, right. Так, і ось це лото, воно таке інтерактивне, і Лейн каже, що ми можемо його і будемо його, напевно, перекладати українською мовою, щоб ним могли скористатися. І це насправді досить весело, коли там протягом уроку учитель чи вчителька виставляє в чат ось таку штуку, і всі можуть, не в чат, а на екран, і всі можуть побавитися і перегрузитися, власне, в такому форматі, як я нам розповідала. And I'm going to ask Stephanie. Stephanie, you want to show them your favorite one and talk a little bit about this? Stephanie loves bingo, I think. Go ahead, Stephanie. The free one. Окей. Так, Стефані відкрила нам поле, яке її улюблене. І це є поле, яке називається безкоштовне, або поле просто так, яке можна відкрити. Sorry, I was trying to unmute and I clicked something else. But no, my favorite one is always this free space because it's just all of the smiling animals. I love this one. Під ним заховані багато дуже усміхнених тваринок і, які малі собачки. І кошенятко, і їжачок. Тому Стефані каже, що дуже любить це поле. Хоча там і інші поля прикольні. Ми в понеділок дивились на це лото. It's funny too, because I actually really hate frogs, but when that big frog came up with the smile, it made me chuckle. So also, if you could translate what Amy said, they introduced what she says in the chat, Natalia. Let me see. Так, they play it often. Окей, Емі написала в чаті, що, власне, оцю гру вони якраз тим учням і ученицям, про яких вона говорила, вони її показали, і вони часто в неї бавляться. So, could you go to the smell one, Stephanie? So let's do one more so we can just see if you stop in the smell one. Так, Стефані відкрила поле, на якому писало запах або понюхати. І ось тут відкривається запитання про аромат, який вам подобається. Чи є якийсь аромат, який вам приємний? Це може бути горнятко чаю, якась рослина, улюблене мило, їжа, свічка. Thank you, Stephanie, for bringing this up for us. And I'm going to ask Amy. So you said the kids really loved this. Amy, can you talk a little bit about how the kids reacted to the bingo game? They love this game. It became the treat on Friday was to play bingo. Now we would bring it up occasionally just to do a square or two, but on Friday they would play the entire board. And one thing I do want to add in with this, so to help move their process along, we did not talk about internal sensations. We observed it and noted it. So they started hearing more of the language of, we would, for example, we would use a skill. And we'd say, oh my goodness, I noticed you took a really big breath. Or, oh, your face looks different. I see that smile on your face. Or your cheeks are really red. Or, we would comment on what we saw before we got to the point of being able to ask them to talk about what they were experiencing.
Так, і Емі каже, що коли діти грали в цю гру, то для них це була, от ті діти, про яких вона розказувала, то для них це було супер задоволення. В п'ятницю вони грали її повністю, тобто, щоб всі поля можна було відкривати, а протягом тижня час від часу просто відкривали це лото і там один-два квадратики. Хто не був у понеділок, то я скажу, що там просто під кожним квадратиком зашита якась стратегія миттєвої допомоги, яка, власне, пов'язана з самовідчуттями, з врегулюванням нервової системи, і коли ми відкриваємо той чи інший квадратик, там є завдання, яке можна виконати і собі таким чином трошечки допомогти. І Емі каже, що коли вони це робили з дітьми, то вони ж не говорили про внутрішнє самовідчуття, але що вони робили? Вони озвучували вголос, що вони помічають у дітях. Наприклад, от зробили якусь практику, я їм кажу, і ми говоримо, учні чи учениці, я помітила, що ти щойно дуже там зробила такий глибокий вдих, або у тебе порожевіли щічки. Тобто не просили дитину саму зауважити, що відбулося всередині, а озвучували їй вголос, що вони спостерігають про неї. І діти таким чином все одно засвоюють цей матеріал, вони все одно навчаються про самовідчуття, навчаються їх ідентифікувати і бачити, просто не занурюючись в себе, бо для них це ще було надто травматично і стрес. All right, thank you so much. So I'm going to ask if Teresa, do you have anything you want to add to the conversation today? We've been talking about so many different things, so I'm going to invite you to say something if you'd like. Thank you. No, it's been really helpful for me to listen to everything that's been said, all these suggestions. Having been a teacher and a tutor to younger kids for several years, I wish I had these crim skills back then to bring in to a lot of the teaching sessions that I had. Так, Тереза каже, що уважно слухала цю сесію і для себе, каже, почерпнула багато цікавого, тому що вона працювала вчителькою і каже, що якби тоді в ті роки мала оці навички моделі стійкості спільнот, то це б допомогло їй і її учнівству у свій час. Nowadays, what the kids are facing of all ages, even young adults, it's just a different world, and the way we pivot through Zoom, and nowadays kids are learning more coping skills. They're having a bigger toolbox to use. This is so important to always stay on top of this, and I believe it's really helpful for the teachers to introduce these concepts to the kids, but also to use these concepts on themselves, because it's very difficult for the teachers and parents. І Тереза каже, що ми живемо в зовсім іншому світі, точніше діти теперішні, вони живуть уже в зовсім іншому світі, ніж ми раніше, і вони вже вивчаються і знайомляться з цими, вони так і називаються копінговими механізмами, з тим, що допомагає долати стрес і труднощі, і інструментарій насправді величезний, і це класно, те, що діти можуть отримувати, тому якщо ми можемо додати їм ще трохи цих механізмів, то це тільки піде їм на користь. І Тереза каже, що насправді ці всі інструменти, вони ж годяться не тільки для дітей, вони потрібні і важливі також в першу чергу для вчителів і вчительок. So just from personal experience recently, where my family lives, there are wildfires, and we've had to evacuate many times. And to help the kids through that, to help the kids through COVID, to help the kids through political upsets, it's just been a very challenging few years for everybody. And to have a war on top of that, my heart goes out to everybody, because that's just a completely different level. And I think it's amazing that people show up, that they do the work, and that they're there for everybody. And I'm so honored to be a part of this. Thank you.
І Тереза каже, що вона сама пережила досвід, коли їм, вони жили в такій громаді, де доводилося часто евакуюватися через лісові пожежі, потім був коронавірус, були такі непрості роки для її сім'ї, для її громади, доводилося допомагати дітям все це переживати за допомогою, власне, цих всіх різних навичок. А ще вона каже, що війна – це, звичайно, це ще вищий рівень складнощів, і її вражає те, наскільки ви всі, наші слухачі-слухачки, вчителі, вчительки, наскільки ви віддані своїй справі і своїм дітям, що ви приходите, ставите ці запитання і продовжуєте працювати. Це достойно великого захоплення. Thank you, Teresa. Natalia, our wise, wonderful interpreter, Ed Camp leader, one of the Ed Camp leaders now. Any words of wisdom as we're getting ready to end today? You know that I'm going to ask you that. Yeah, I knew you were going to ask me that, but I didn't get prepared anyway. So, well, I was thinking of teachers, because we're talking a lot about kids, and all of you said that, and I'm just going to reiterate that taking care of themselves, taking care about their own zones, making it wider and staying inside it. It's really vital. It's really important. I'd suggest if they have some breakout rooms on Zoom, or if they like for teachers, or if they meet in person in some schools that might be having offline classes, and I hope that in my region we will have offline classes, that they do this, that they play the bingo, that they talk about these skills, that they treat each other to these things before they even show up to the kids. But I think they know that anyway. Well, they have to do that they will well, but I think you have to translate your beautiful sure, words. I will. Yes. Так, Елейн попросила ще мене поділитися якоюсь мудрою порадою, але, знову ж таки, я не Аня. Мені дуже важко в цій частині її заміняти, але я знаю, що всі наші вчительки і вчителі це знають, але хочу ще раз нагадати, що надзвичайно важливо турбуватися про себе. Завжди оця маска, яка вдягається спочатку на себе, а вже потім на дітей, тому що ми багато говорили про дітей, як допомагати їм, і якщо не говорити про дітей, то хочу, щоб всі могли турбуватися про себе. Ті вчителі і вчительки, які працюють в Zoom, наприклад, не знаю, можливо, зустрічатися в Zoom і разом грати оце лото, буквально 5 хвилиночок десь між уроками. Або якщо якась школа працюватиме офлайн, ми сподіваємося, що частина шкіл вийде в офлайн навчання, зустрічатися на перервах чи там в своїх учительських і використовувати всі ці техніки просто для підтримки одне одного, щоб вони самі були в зоні стійкості, перш ніж виходити до дітей у клас. And also, Natalia, I noticed that the person who says their name is Ed Camp Ukraine, we all of a sudden could see her face. I'm wondering if she had something she wanted to say or not. Yeah, I can ask her. Yes. Так, Лена, ти увімкнула камеру, і Лен питала, чи ти хотіла щось, може, теж додати? Ні, дякую. Хотіла привітатися, так, але я чула, що казали про Едкемпу, і я хотіла показатися. Добре. Дякую. She just wanted to show her face and say hello because you mentioned at camp, and so she's the one doing the technical part of the Well, tell her thank you so much for all that she's doing to make this happen. Without her, we wouldn't be able to have this technology to be able to talk so far away from many of our homes here in the United States. Ліна, дякуємо тобі за те, що ти робиш, тому що без цієї роботи ми б теж не могли бути в ефірі, не могли ділитися всіма цими мудростями і спілкуватися одні з одними на такі далекі відстані. Дякую. Взаємообмін. Yeah, she says thank you too. Okay. And I just want to, again, thank you all for the honor to be here with all of you. I thank our team for their presence and their volunteering for this project. And Natalia, you know you have a deep place in all of our hearts for all that you do. And so until we meet again, yes, we will see you next Monday. Так, Ілень, дякую всім за участь, дякую своїй команді за участь, дякую Едкемпу за організацію, мені за роботу, і я також дуже вдячна їм всім за те, що вони приходять, за те, що вони з нами.
I thank you for your support, for being with us, for giving us your hearts. That's very important and very much appreciated. All right. Thank you so Thank you. much, everyone. Yeah. So see Bye-bye. you on Monday.